Okej. Yes, vi ber om ursäkt för lite strul där i början, men som sagt, vi är mänskliga vi också. Och jag som presenterar idag heter Mikael Svensk. Jag är 38 år gammal, bor för tillfället i Borås. Min tidigare karriär har varit ishockey. Nu börjar åren gå så att snart kan man inte kalla sig hockeyspelare, absolut inte längre. Kroppen börjar svika, men hjärnan förhoppningsvis börjar bli lite smartare på grund av att man har gjort både bra och dåliga val i livet. Jag har varit i nätverk ungefär i 10 år från och till. Det har varit både bra saker och dåliga saker som många säkert känner till för sig själv också många gånger. Det här bolaget ni kommer få presenterat för er idag är ett bolag som för mig inte är nytt. Jag såg det här bolaget redan för 3-4 år sedan. Under de här 3-4 åren så är det många bolag som har kommit och gått inom kryptovalutor och blockchain generellt. Och jag tror att många ni här som har varit med i både bra saker och dåliga saker. Och Connect har på något sätt duckat allt det här som har hänt för att de har hela tiden utvecklat en teknik som ska kunna förändra världen. Och ni som sitter här kanske har olika kunskaper kring kryptovalutor och blockchain generellt. Och det som Connect vill göra är att göra allting enkelt för alla människor att kunna delta. Och det är någonting som vi kommer gå igenom idag. Och ungefär om 25-30 minuter så kommer även Stephan Miller som jag har lärt känna i ungefär 3 år nu. Han är en väldigt sympatisk människa som jag tycker har en fantastisk fin personlighet och kultur som hela ledarskapet i bolaget bär med sig som smittar av sig på människor som kommer in i bolaget också. Så det är väldigt spännande att få ta er igenom detta och jag ser jättemycket fram emot att få höra Stephan sen också och det tycker jag ni alla ska se fram emot, så stanna tills det kommer. Disclaimer, som sagt tycker jag det är jätteviktigt att man delar detta för att det är viktigt att skydda både oss men också er själva. Att inte ta för mycket dumma beslut så att man alltid tänker långsiktigt i det man gör. Informationen som ges i denna presentation ska inte ses som finansiell rådgivning. Vi är inte utbildade till finansiell rådgivare. Exemplen som anges i detta dokument är hypotetiska exempel avser att kortfattat förklara komponenterna och driften av Connect United, Win Blockchain och belöningsplanen. Din framgång beror på hur effektivt du utövar egenskaper som försäljningsinsatser som kräver hårt arbete, flit och ledarskap. Eftersom Connect United är så ungt har det ännu inte haft förmågan att avgöra den genomsnittliga intäkterna för alla dess vinstnoder eller procentandelar av vinstnoder. Så snart denna information är tillgänglig kommer den att publiceras. Och investera aldrig heller mer än du kan avvara. Inhämta kunskap. Kunskap är nyckeln till framgång och repetera. Repetition är kunskapens moder. Och sammanfattningsvis över detta så tror jag det är viktigt att oavsett vad man gör i livet idag så tror jag det är bra att sprida sina risker. Och tänka liksom hur mycket ska man lägga när någonting, man får ett samtal kanske om att det är något nytt på gång liksom, så att man sprider sina risker för att i kryptovalutor så räcker det att 1 av 10 blir väldigt framgångsrikt och det är någonting som ni har möjligheten att vara med här nu i pre-sale av nya tokens. Ofta får man reda på det när taxichauffören börjar berätta om det och då är det många gånger kanske till och med lite för sent då. Tidsmaskin. Jag tror vi alla på ett eller annat sätt har velat dra tillbaka tiden och förändra vissa beslut vi har gjort i livet. Eller att ni hakade på ett företag som heter Gala. Jag satt själv ungefär för 3 år sedan och hade möjligheten att lägga några tusenlappar på att köpa en mjukvara, ungefär som en Microsoft-licens. Man laddar ner på datan och medan du sitter och gör saker på datan eller du sover så jobbar hela tiden den här mjukvaran för att säkerställa till exempel Galas nätverk. Och på samma sätt funkar det för alla de här olika projekten som ni kommer få ta del av idag under den här presentationen. Och Gala, de har gjort många människor till miljonärer, inte bara i svenska kronor utan i dollar de senaste året. De har gått upp nämligen ungefär 300 000% från deras lägsta nivå för 11 månader sedan. Och då pratar vi om toppen och nu är det väl runt 200 000% för att ni som har följt kryptomarknaden så har vi fått en liten korrigering. Och det är många gånger hälsosamt om ni också ser på bitcoins utveckling de senaste 12 åren. Och då startades även möjligheten att mina Gala ungefär för 1,5 år sedan. Men många människor tänker så här, har jag missat tåget? Måste jag bli bitcoin-miljonär? Jag tror ju att bitcoin har svårt att kanske göra 10 000% utveckling nu närmsta 2-3 åren.
Utan det är de här nya projekten som kommer nu som kan förändra världen. Och nu har vi chansen. Och det jag älskar med detta, det är att kunna ha möjligheten att kunna ge resurser och information till människor för att kunna ta beslut på rätt information. Man kan inte göra mer än att leda människor till vattnet. Och sen är det upp till var och en vilka beslut man tar. Men glöm de här stora serverhallarna som drar mängder med el och påverkar miljön på ett negativt sätt. Glöm de här astronomiskt dyra miningmaskiner eller nodar som kostar multum. Exempel, en galanod som jag såg för $1000 ungefär kostar idag, står det i presentationen, $67,000. När jag kollade idag så kostar de $77,000 för en nod. Och vi har möjligheten att vara med i det skedet som när Gala såldes för 2-3 år sedan. Har vi möjligheten att vara med på nya projekt som vill förändra världen. Som är oberoende av Connect. Utan det är bolag ute i världen som vill förändra sin bransch med hjälp av den här tekniken för att göra projektet decentraliserat. Och det kommer jag in på. Nu har vi möjligheten att vara med på den här pre-launchen. Och ju snabbare vi åker på tåget desto förmånligare pris på Norden är det. Som ni hörde med Gala ökar från $1,000 till $70,000. Och de här noderna vi har möjligheten att ladda ner på vår data. Eller om vi har fler noder så kan vi också ha dem via en VPS-lösning. Det är att man hyr in sig på en data i molnet utan att man behöver själv ha på sin data. För priserna ökar nämligen med $1 per nod. Och det tycker jag kan vara jobbigt ibland i vissa fall. Men det är också väldigt bra för att då är det de som tog risken tidigt som också är de som får mest tokens. För det handlar om att samla på sig så mycket tokens som möjligt. Och sen också hålla dem så länge som möjligt men också ta hem vinster såklart. Men vad är egentligen vad vi pratar om och vad krävs det och hur kommer man igång? Blockchain, node och software. All ny teknik är svår för gemene man och att börja med, använda och bli expert. Och det gäller även blockchain-teknik. Det är väldigt tekniskt och kan vara svårt att förstå. Men äntligen har vi kommit till den tiden så att avancerad teknik kan användas nästan av alla. Ja, man behöver ju vilja göra också sig en förmögenhet och våga göra annorlunda saker än vad man kanske gjort tidigare för att få en förändring i sitt liv. Och man behöver tillgång till internet, en dator, lite kapital men också tålamod. Connect vill göra blockchain enkelt. Och någonting som jag tänker mycket på det är så här att man får inte göra saker för enkelt. För då tar man för mycket genvägar så finns det för en risk att många bolag som startar någonting under sommaren vill lura folk på hösten. Och det är det här jag gillar med Connect, att jag har följt dem i 4 år. Min största förmåga i detta projektet eller resurs till er alla, det är att jag har känt de här människorna i 4 år. Och det gör att de aldrig försökt sälja någonting till mig mer under de här 4 åren, mer än att betala in elräkningen då när vi körde de här innan noderna kom. Och det tycker jag tittar inte så mycket på vad folk säger längre, utan mer på vad de gör. Och det tror jag vi alla ska lära oss av människor som vill tänka på sig själv. Och det kommer ni höra mycket från Stephan sen, att det är väldigt jordnära människor och en fin kultur i bolaget också. Blockchain-teknologier påverkar praktiskt taget alla branscher. Oöverträffad säkerhet, anonymitet i blockchain till ett av de viktigaste framstegen sedan utvecklingen av internet. Ny teknik har dock alltid en inlärningskurva. Ni kanske sitter här idag och hör talas om bitcoin, men man kanske inte vet hur allting fungerar. Sen finns det människor här som har en väldigt hög förkunskap. Och det är det som är styrkan i ett team, att en person är duktig på en grej medan en annan person är duktigare på någonting annat. Och tillsammans så kan vi hjälpas åt. Och det är det vi vill skapa också i och med de här mötena också då. Och det kommer också utvecklas mer framöver. Ett nytt sätt att lösa gamla problem. Oöverträffad integritet. Avancerade algoritmer används till exempel bland annat av Facebook och Google för att spåra användarbeteenden. Ni kanske har märkt ibland när ni sitter och diskuterar runt middagsbordet att dagen efter så dyker det upp en bokhylla som ni kanske aldrig har sökt på, men ni pratade om den under middagen. Och det här är någonting som världen börjar liksom ta mer på allvar, att varje enskild individ ska kunna skydda sin egna data. Datasäkerhet. Blockchain ger ökad integritet och skydd av data. Data lagras och delas över ett anonymt, decentraliserat nätverk med hjälp av avancerad kryptografi som ger maximal säkerhet. Decentraliserat nätverk. Blockkedjan är decentraliserad. Och vad menas med det? Jo, vi kommer in på det lite mer nästa bild här. Och internet som har funnits nu ungefär i 30 år.
Jag jobbar själv på en digital byrå och hamnar med bolag. Det här med att vi sitter i ett videomöte nu, bara det liksom för 2-3 år sedan var ju liksom omöjligt för ett bolag ibland som kanske omsätter 50 miljoner, 100 miljoner för att man ville sitta och äta bullar. Så vi lever i en mer utspridd värld där människor kanske sitter och jobbar hemifrån. Och internet har ju också sina utmaningar. Så mycket stora datacenter, centralt belägna, utgör ofta ryggraden i internet. Dessa datacenter ägs och drivs av stora företagsorganisationer som Amazon och Google. Dessa organisationer sätter standarden för information och data som publiceras och konsumeras på internet. Så det man kan säga egentligen är att data är ju mer värt än olja, men framförallt när man använder datan på rätt sätt. För då kan den bli väldigt värdefull i sättet man ska ta olika beslut och liknande. Och blockkedjan, ett decentraliserat nätverk, till skillnad från internet består blockkedjan av miljontals enskilda datorer runt om i världen. Och då blir det också väldigt svårt att hacka detta, liksom, för att är det en central punkt så blir det mycket lättare att utsätta den punkten för risk också. Och det är väl det egentligen som gör blockchain så framgångsrikt också. Och som bitcoin till exempel som aldrig har blivit hackat. Sen kan vissa exchanges ha blivit hackade, men inte bitcoin i sig då. Noder ägs och drivs bland annat av privatpersoner i Connect, små och medelstora företag. Nodoperatörer kompenseras för deras bidrag till blockkedjan. Blockchain-mjukvaran bekräftar att varje nod är i drift och tillhandahåller resurser för att stödja nätverket och utföra funktioner. Blockchain-noder är mjukvaruapplikationer som individer installerar och använder på sin persondator, mobila enhet eller andra internetaktiverande enheter. Och i vårt fall så är det att man antingen laddar ner den på sin PC eller sin Mac till exempel, eller Linux-system. Eller att man har den då via VPS där man hyr in sig då på en server och man slipper tänka på det. Och det är ganska skönt för många som kanske ser sig själv som en investerare, men man vill inte hålla på för mycket på dagarna helt enkelt. Så, fånga möjligheten. Låt det inte kontrolleras av stora datacenter. Gå med i blockchain-rörelsen genom att bryta hemma. Bryta hemma, vad jag menar med det är att se till liksom att vara en del av blockchain-infrastrukturen och bli belönad för att du och din dator ihop med programvara löser problem och transaktioner. Så allting som konfirmeras gör att du kan bli belönad med coins, och de som ofta är de som gör de största fördelarna i kryptovalutor är de som kommer in tidigt och de som minar när väldigt få människor gör det. Precis som människor som minade bitcoin precis i början när bitcoin inte var värt så mycket. Men du kan tänka dig hur många coins de fick i början, och har de hållit coinsen så är de just nu värda ungefär 47-48 000 dollar och var uppe på 69 000 dollar här för några veckor sedan. Och den mest framträdande digitala belöningen är bitcoin som kan användas till nästan vad som helst. Green till exempel kommer kunna användas för att betala en elräkning. Jag brukar säga det att det folk pratar om mest om just nu i Sverige är väl elräkningen, våra barnbarn och vädret. Och jag tror många människor som kanske har negativa känslor kring det här med bitcoin och kryptovalutor har ju ändå en elräkning. Och en elräkning är det sista vi säger upp kanske. Som Spotify och vissa prenumerationer. De säger vi upp, men elräkningen kommer vi behålla på grund av att vi vill inte hamna på stenåldern. Och jag brukar säga det att stenåldern tog inte slut för att det var brist på stenar. Utan stenarna är kvar. Men det är ny teknik som hela tiden kommer. Och det är där vi har möjligheten att vara med nu. Och Green, till exempel som jag var inne på med elräkning, gala. Det används till exempel för människor som kanske redan spelar olika spel. Och tid är ju värdefullt, den kanske viktigaste resursen vi har i livet. Men att kunna göra det du tycker är kul men samtidigt kunna få en belöning för det. Blue ligger väl i tiden också, just det här med pandemin som gör att många är oroliga. Man kanske vill sätta sig upp i ett videomöte, ha en konsultation för att kunna få en rådgivning och kunna betala med Blue som är deras betalningsvaluta. Så istället för att betala till exempel med dollar, euro eller svenska kronor. Vilka noder har vi tillgång till? Jo, just nu så som jag var inne på, det är olika bolag. Du skulle kunna äga och driva ett bolag idag som du vill få in på blockchain för att du ser uppsidan och framtiden i blockchain. Då kan du vända dig till Connect med din affärsidé. Och de kommer liksom kalkylera liksom möjligheterna till att ni kan tillsammans få ett framgångsrikt koncept tillsammans med deras patenterade nodteknologi.
Och det är så det har hänt med de här olika projekten som är pre-sale just nu då. Green, de har redan minat, för som jag sa, jag gick in i Green för 4 år sedan som gjorde att jag har fått relation med dessa människor och connect. Switch, de är oerhört viktiga. Likadant som Green kommer kunna hjälpa människor att få en billigare elräkning, så kommer Switch bli länken in för människor att kunna få ett betalkort, kunna betala räkningar. Företag kommer kunna sätta upp en terminal för att kunna ta emot betalningar i kryptovalutor. Och Switch kommer bli hela den här onboarding-processen. Och Switch tror jag kommer bli oerhört stort på grund av att allt i livet är en transaktion. Oavsett om det är en högkonjunktur eller lågkonjunktur eller vissa specifika branscher går dåligt, så kommer alla behöva hjälp med transaktionerna. Blue, telemedicine, ungefär som doktor.se, fast man kommer rulla ut i 35 länder. Man kommer även kunna koppla upp sin smartwatch mot deras blockkedja. Så när du gör proof of action, som är ute och springer, och olika hälsosamma val som är proaktiva saker som är bra för din hälsa på lång sikt. För många gånger tar vi tag i vår hälsa när vi har blivit sjuka istället för att förebygga. Liberty, det är veteranernas blockkedja i världen. Tidigare militärer som har blivit veteraner som vill göra gott i världen. Och Give kan man väl likna lite vid ett givande som Röda Korset, fast decentraliserat över hela världen, där alla får en gemensam plattform för att ge. Lite mer information här. Som jag varit inne på så handlar Green om just det här med att man vill bli världens största elbolag utan att producera någon egen el. Ungefär som Uber och Airbnb, Facebook och YouTube, som inte äger egentligen någonting själva utan de har plattformen för det. Och det gör att de har blivit väldigt framgångsrika bolag. Och Green vill göra liknande sätt och förändra elbranschen på ett mer hälsosamt sätt då. Liberty, som jag var inne på, handlar om veteraner runt om i världen som vill få en egen plattform, och en del av transaktioner och liknande kommer också gå till olika ändamål där veteraner kan hjälpa till att göra gott i världen. Och den handlar också mycket om det här med free speech. Jag tror många som sitter där tycker att det är jobbigt. Jag tycker så här, den andra tycker så, och så fort man tycker någonting så blir man nedstängd på Facebook. Kanske någon har upplevt. Och Liberty vill skapa mer ett decentraliserat sätt att kunna se på vad vi får säga och hur vi får säga det. Switch var vi inne på. Det kommer hantera och spendera dina digitala tillgångar med Switch. Du kommer kunna betala räkningar. Du kommer kunna växla från fiat som dollar och euro och liknande till kryptovalutor. Men också från till exempel Bitcoin, Green och de här olika projekten över tid när de lanseras på olika börser och har ett värde på marknaden. För det är det som är fördelen, ser jag här. Att kunna vara med tidigt innan saker har fått ett värde. För då är också uppsidan som störst. Och Give, som jag var inne på, med medkänsla och kärlek och den här givande blockkedjan. Tittar vi på hur man kan komma igång i det här bolaget. Om man sitter där och tänker att det här med kryptovalutor är någonting som jag tycker själv är väldigt viktigt. Då kan man hjälpa till och bygga det här communityt större. Och det är någonting som det behövs, för att någonting som är svårt att förklara behöver liksom förklaras, och det behövs ibland lite mer tid för människor som kanske själva inte är så tekniskt kunniga. Och då är det oerhört viktigt att vi är människor som har en fantastisk produkt som du inte kan hitta någon annanstans. Där är nyckeln. Många kanske har jobbat i olika hälsoföretag där man säger att den här liksom juicen, den skapades på ett berg liksom bland, ni förstår vad jag menar. Och att sälja in den storyn, den är bra såklart. Men just det här med att människor kanske går till apoteket och hittar en produkt som är 10 gånger billigare många gånger. Och det gillar jag med detta, att vi behöver liksom inte hålla på och prata så mycket om kompensationsplaner och sånt, utan vi pratar hellre om produkten. För när produkten kommer göra ett gott för människor så kommer man oavsett börja prata om det. Människor kanske säger att jag gör inte det här för pengar. Men i slutändan hamnar pengar där uppe med syre för många människor ändå. För det är inte pengarna i sig utan också vad man kan göra med pengarna. Det är inte en brist på pengar i världen, utan det är mer brist på hur pengarna och resurserna används runt om i världen. Och jag tror personligen, efter mina 4 år inom kryptovalutor, och jag kan väl berätta också att jag köpte boken om Bitcoin någonstans 2016. Och när jag tittade i slutet på boken, som jag tyvärr inte hade läst klart, så såg jag
köp de här valutorna och köp de här på ett säkert sätt. Och sen vet jag att vissa av dem gick upp med 37 000% under 2017. Och var inte den personen nu med att gå med i detta och sälj för tidigt. Gå gärna med, men se till att ni liksom inte så fort det står och det finns ett värde att ni går ut och säljer, för då finns det en risk att man kan ångra sig. Jag har hört människor, till exempel om jag tar upp den här bilden med gala till exempel, att en person hade minat med de här noderna och fått ihop 37 miljoner tokens och sålde faktiskt på 1 cent ungefär här. Jag har sett screenshots på det ungefär här, och det gav den här personen ungefär 370 000 dollar, men ungefär 3,5 miljoner svenska kronor. Och den här personen tänkte såklart att det är ju fantastiskt liksom, 3,5 miljoner kronor från satsat x antal kronor såklart, ja. Men gjort en väldigt bra fin vinst då. Men hade den här personen till exempel väntat från här någonstans liksom i mars, i slutet av februari här, och väntat till här borta. Vi pratar alltså från februari till november. Och då pratar vi kanske 9 månader säger vi. Då hade den här personen istället gjort, om vi tar 37 miljoner tokens. Och det som är intressant med det här galaprojektet är att Connect, det här patenterade noderna som vi har pratat om, de är i spelbranschen, de vill förändra spelbranschen. Och de vänder sig till Connect för att kunna decentralisera spelbranschen så att människor som spelade ägde sina tillgångar i spelet som gubbar och mark och olika saker. Så hade den här personen istället väntat de här månaderna som inte var speciellt många och sålt, jag behöver inte säga på toppen, säg på 0,5 istället. Då hade det blivit ungefär 170 miljoner svenska kronor. Och jag hade ju faktiskt chansen själv att köpa här någonstans. Men hade inte liksom de exakta resurserna som jag ville gå in med. Men hade jag satsat 40 dollar här så hade det varit ungefär 1,5 miljon här någonstans. Så då förstår ni liksom att de här utväxlingarna får man inte riktigt just nu i bitcoin och de valutorna som är enkla att köpa. För vi människor köper ofta det som är topp 10 liksom, för det känns tryggast och säkrast. Och därför vill vi vara de människorna som också hittar saker som ni själva inte kanske hittar just nu. Och just att prata om produkten, för produkten är det viktigaste. Och tillsammans med support. De två sakerna tillsammans gör att människor oftast inte missar saker. För att jag vet själv hur lätt det kan vara att missa saker. Det är gött att få det där extra samtalet som gör att man inte missar. För det kommer saker emellan i livet. Och små saker som man gör lite annorlunda kommer leda till annorlunda resultat. Och det är någonting som jag tycker är fantastiskt, att kunna ha den möjligheten att kunna hjälpa människor. Och jag vet till exempel med Green, jag har hjälpt jättemånga människor bara ha på sina noder under tiden. För jag hade en del Green-noder som jag inte kunde ha igång själv. För på den tiden kunde man inte ha det här med VPS. Och då blev det att jag frågade människor, skulle du kunna tänka dig att ladda ner den här mjukvaran på din data, så kan vi hitta ett sätt att dela på det så att vi hittar en win-win situation. För jag vill alltid titta efter win-win situationer där man inte bara tar hela kakan själv, utan att hur kan vi göra varandra lite lyckligare liksom. Och det är det som jag brukar kalla är försäljning. Att inte bara ta mig, utan hur kan vi tillsammans göra en resa. Och det handlar mycket om support och ta folk i handen och leda dem framåt liksom, och svara på frågor, men framförallt också lyssna. Så jag hoppas att ni är taggade också här för att lyssna på Stephan, som jag tycker är jätteinspirerande att lyssna på liksom. En fantastisk historia som person. Och vi kommer vänta lite här, men innan det så tänker jag att vi kan också visa Green lite. För de har ju till exempel 2 projekt nu som är lanserade. Gala och sen har vi Green. Den här är inte uppdaterad riktigt på Dextools för att de har varit på Uniswap nu ett tag. För det som känner till det så är det en decentraliserad exchange. En centraliserad exchange kan ju vara till exempel Avanza eller Binance. Och Binance till exempel, bara för att ni ska få en känsla. Jag tror de har en tradingvolym på ungefär 25 miljarder dollar. Och då tittar vi på Nasdaq, jag tror det är liksom en New York Exchange, så har de runt 100
jag tror det är 970 miljoner dollar de har. Då förstår ni liksom att bara Dogecoin har liksom 10 gånger mer i tradingvolym varje dag än vad New York Stock Exchange har. Och då är Dogecoin öppet 7 dagar i veckan och de har egentligen ingen teknik bakom. Så vad tror ni sådana här projekt över tid kommer göra som har ett syfte, som vill göra förändring i världen? Och att sitta här idag, liksom, jag tycker ändå ni ska ge er beröm liksom, att ni är open-minded och ger er chansen att ta emot den här informationen. Och jag kommer göra så att jag tar stop share här bara. Så ska vi se om Stephan är här, så kan vi se. Så ska bara se. Ser du Stephan in här? Let me introduce Stephan. He's a really good person. I known him for almost 3 years, and 3 years go really, really fast, but sometimes it feels like a forever moment in many people's life, I guess. And they've been really calm to put this out to the world, and you all should be really thankful to be here today to meet Stephan, and he has an incredible story. And he's really down to earth, and I think his culture, the culture in the company, and also Stephan's personality, it will bring a lot of good things to our market here in Sweden and Norway and Europe. And I'm really glad to introduce Stephan so he can share the vision of Connect and a little bit about the compensation plan, but also how people can, if they want, get started. Not everyone can buy a full node, so how can people start? And so the floor is yours, Stephan, and we are really enjoying this moment. Thank you, Mikael. Thank you so much for having me on the call tonight, and good evening, everyone. I appreciate you spending time with us. I don't take that for granted. I know that everybody's time is, time is the greatest resource that we have. I'm a father of 7 children. And I know I said 7. It's a big number, but I do have 7 children, 3 boys and 4 girls. And time is the one thing that you can't get back. So thank you so much for being here with us tonight. I wanted to start off tonight and maybe just tell a little story, kind of give you some insight into why I am so passionate about what we're doing. I look outside, I can see, I live very close to mountains, and I can see snow right now in the mountains. It's been snowing for the last few days. It'll be actually snowing a lot tonight. And this time of year always gets me thinking about my childhood. I grew up very poor, and I know that poor is a very relative word. Everyone has a different definition for poor. For me, we oftentimes didn't have enough food, and we would go out and go to grocery stores and go dumpster diving. We would actually go into the grocery store dumpsters and collect food. And we weren't necessarily eating rotten food, but we were eating food that was discarded. It was thrown away, and we would collect it and freeze what was good and throw away what was bad. And that was just part of my childhood. And I know that many people have experienced similar things throughout their lives and had financial hardship. But I remember one particular time when I was 15 years old, and it was right around Christmas time. And my parents had called me and my siblings together in our living room, and they kind of brought us all together. This was probably just a couple days or so before Christmas, and they said, "Look, we don't have a Christmas tree," which we didn't have it. We didn't have a tree. They said we're not going to have a meal like a Christmas meal, typical Christmas meal. We don't have presents. And but we love each other, and we have our faith, and and we have a great family. And as we were sitting there, again, I was 15, and as I was sitting there, I remember wanting to be really strong. I remember just wanting to be okay, even though financially things weren't looking good, and we weren't really going to have much of a Christmas. I remember thinking, man, I've got to be strong. And as I was sitting there thinking about that, I couldn't hold the tears back. And so we're sitting there in our living room together, and
it was getting close to dark, to evening, and we heard a knock on the door, and I was very fast as a kid, so I popped up real fast and I ran to the door, which was just a few feet away, and I opened up the door and nobody was there. And my two brothers actually had come with me to the door, and there was nobody there, but we saw a Christmas tree and a box full of food. Not just food, but had some gifts and some presents there as well. And me and my brothers, we just went out the door and split up and went as fast as we possibly could, running to see if we could find or get any idea of who came to our home to bring this amazing gift to us. And we didn't find anybody. They must have been a lot faster than we were, because they were gone. They just were, they're out of there. So we came back, and as a family, we got together. We said a prayer of thanks, and we had an amazing. We decorated the tree because they had left the tree there, and just had a really, really thankful, grateful Christmas. And it's because of individuals who were kind enough and aware enough to bless our family. When I look at what blockchain can do and what it can provide the world, I see an opportunity to bless people on so many different levels. This time of year, of course, we think about a lot of different things. We get together with family and friends, and oftentimes, we're reminiscing about the past, and we're talking about all the great things that maybe we're participating in. But I also see this as an opportunity for the blockchain to grow, develop, thrive, to really get the word out to individuals that right now don't have any idea about what the blockchain is or what it can do, and giving them an opportunity. One of the things that I love about blockchain technology is anybody can participate. No matter what their financial situation is, someone can come in and purchase $1 worth, of something, or $10 worth, or $1 million worth. So there's room there for everybody to be able to participate in a really big way, and to take advantage of what the blockchain can do. Later on in life, as I started to kind of find different things and try to learn about different ways to build wealth and to grow, I got involved with real estate, and I got involved with personal development and growth, and with both industries. I love those industries. But I came to a point with my real estate company that I helped build with a few friends. I came to the point where I realized that no matter who I went and spoke to, I would speak all over the United States, and sometimes into a couple different countries as well. But no matter who I was speaking to, I knew that with real estate, I was only really talking to 5% maybe even less, 5% of the room, maybe less than that. Because in order to do something in real estate, you had to have a good credit and down payments and a great paying job, and you had to have all these different things that had to line up just perfectly so that the opportunity could work for you. Well, with blockchain, it doesn't matter where I go. I know that I can speak to 100% of the people that are there listening, and 100% of the people, if they're willing to learn and to grow, can take advantage of what the blockchain has to offer. And so, I know that Mikael has probably talked a little bit. I came on just a few minutes early, and he was talking about gala a little bit. I don't understand Swedish, but I saw the screenshots there, and he's talking about gala and green and kind of some of the what we're doing there. But let me maybe just help you see and understand some of the vision of what we're building. What we've been able to do very successfully in the blockchain space is to create a foundation. That foundation includes our app technology, it includes our blockbot or node technology, and it includes our distribution platform. And our distribution platform incorporates a number of different blockchain mining protocols.
if you understand blockchain mining protocols, you may have heard, of proof of work. Maybe you've heard of proof of stake. There's also proof of storage and proof of action and proof of power. And there are a number of different blockchain mining protocols, and new protocols are being discovered and or invented all the time. And so what we've been able to do very well is to take this idea of mining, incorporate multiple different protocols, and run that on a platform, again, where almost anybody can participate at different levels. So with that, we built that out with Green. And, with Green has been such a tremendous project. We've been very, very careful and very intentional with Green. Maybe some of you have been part of the Green project for a while now. It's been around since July of 2018 is when it officially launched. And it's been tremendous. There's been some really neat things that we have learned. As a matter of fact, when the individuals and the team over at Gala came to us first, before it was even called Gala, Eric Schiermeyer and some of the guys over at Zynga Games and individuals that have built these amazing gaming technologies and kind of pioneered the free-to-play gaming platform, they came to us and said, "Hey, we want to put games on the blockchain." And we were heads deep into Green and really working on that project. When they came to us, we saw it as a great opportunity for a few different things. And actually, in hindsight, it was a great opportunity for us to then get into another market, utilize Green's technology in a new way, and test the waters even more to be able to figure out what can work, what doesn't work, what we need to fix, and what we need to improve on. And so Gala became kind of that really great testing ground for us. And as many of you have seen, the Gala project is a strong project. It's done very, very well, especially in this last year. It took a couple years to get here, but we've been able to really learn a lot from the interaction with some of the different exchanges and getting the sales force up and running to really push that project forward. And so it's just been great. Now what we can do, what we're excited about now is with the success that we've had with Gala, is to be able to apply and take that same base core technology that came from Green and now reapply what we've learned with Gala back to Green to connect and the Win blockchain, applying that to now some of our other projects that maybe you've heard about, maybe you haven't. We've got a handful of others. We've got Switch, which is a crypto debit card, way better than anything else that's out there right now. We've got Blue, which is in the medical space, not just providing telemedicine and other services like that, but also providing individuals with opportunities to earn as they make healthy choices. That's what Blue is kind of all about. Liberty is another blockchain all about security and freedom of speech and some different things with phone technologies and some home security technologies. It's an amazing project. We also have, Switch, Blue, Liberty, Green, Win. Oh, the Win, of course, which is Connect and Win. The Win blockchain, which is really your proof of action in your relationship capital, right? It's rewarding you for sharing amazing blockchain projects with other people in a number of different ways. And so that's what the Win project is all about. And there's more to come. We have another one called Digger that's not yet released, but will be coming out soon, which is a precious metals backed blockchain, allowing us to keep those metals in ground, but have the digital representation of that in a cryptocurrency or a digital reward. And so we're excited. There's a lot more to come. One of the things that I wanted to just touch on there is, and I'm gonna make a very bold statement. I believe Connect will be the largest blockchain platform in the world. And when I say that, I don't say that lightly. And I don't say that, hopefully you understand and you see, I can get excited and I can do some rah-rah from time to time. I can be the cheerleader and get people going. But that's not my purpose right now. I just want you to really understand and kind of wrap your mind around what it is that we're building.
because of the platform that we have and the foundation of technologies that we've built, we are now able to enter into a variety of different industries and really establish a foundational blockchain movement inside of those different industries, disrupting oftentimes industries they're ripe for change. They need to be changed and improved. And with blockchain technology, we can do that. We can truly disrupt them. And so that's why we're moving into the security space and into the medical industries and into the debit card, crypto debit card space and exchange space, because what we have is revolutionary. And outside of the projects in and of themselves creating great value and having massive utility, any individual now can also participate on the other side of those projects at the same time. So while you're taking advantage of the products themselves and participating in those different blockchains, you obviously can be a supporter in those blockchains, earning the rewards associated with those blockchains through mining, through the blockbot technology. And that's really, really exciting for me as well. Very similar to Gala. If you follow Gala at all, we sold the very first Gala nodes back in 2019, I believe it was, in summer. I think it was June of 2019. And when those first nodes were sold, we didn't have any technology. We didn't have the completed technology, I should say. We had an idea, but all of it wasn't complete yet. We didn't even have a website, I don't think, at the time. We put together a presentation and had some really great individuals that were part of those initial presentations. And many jumped in and bought nodes. And it was quite a while before that software was even delivered. And then even some time after that before it was on any exchanges, and so it took some time, and it took a lot of faith and a lot of hope and a lot of belief and a lot of sweat and tears and hard work. And we got Gala to where it is today. And I think Gala still has got a long way to go. But that being said, I think that some of the other projects that we're working on are even more powerful, will have even greater reach than what we've seen so far with Gala. Obviously, there's no guarantees in anything that we're doing. We are blockchain enthusiasts. We love what these projects stand for. These are truly blockchains with a purpose. And for me, I look back in my life, and I look back to the times when I was just a little kid and, going through those struggles and eating dumpster type food and trying to celebrate Christmas when we didn't have anything. And I look back at those times and I realize that there is so much that we can do to bless people that are living through very similar things right now. Blockchain is opening up a whole new world for individuals, regardless of their current status or financial position. And so that's what really excites me. That's what keeps me going. That's why I'm on these kind of calls almost all day, every day right now. And I love it. And it's tiring, but I love it because we are truly bringing the benefit of the blockchain to the world right now. But also what I recognize and understand is I can't do it alone. I need great people such as yourselves who believe and understand and are learning more and more about these projects to jump in and add your voice to mine. And so that's really what we're all about here. We will and are building the largest blockchain community in the world. And with that, there's going to be education and access to even newer things and technologies as they continue to improve and move. But anyway, I appreciate the time, and that's really kind of what I wanted to jump in and share. Oh, there was one other thing. Going back to what you said there, Mikael, you had mentioned allowing individuals who maybe right now cannot afford a full block bot, because again, block bots go up in value, or up in cost. Every time a block bot is purchased, the price of that block bot goes up by $1. And so that is part of kind of the blockchain and the whole mechanism there of how it works. So there is a point, of course, where certain people may be priced out of being able to come in and purchase a full block bot.
But very similar to maybe, Bitcoin or other projects, you can also purchase a portion of one, and we call them droids, where it's a mini block bot, so to speak. And so someone could literally come in and purchase a droid or a bundle of droids based on where they can start right now. And those droids will mine for them. It just won't, it's just a fraction. It's just a small percentage of what the actual full droid can do. And as the droids go, or excuse me, as the block bots go up in value, the difficulty will rise and increase just like it does in Bitcoin blockchain. And those with droids will be able to mine a little bit less and a little bit less over time. But the whole idea here, again, is to allow anybody to come in and participate at the level that they can, allow them to earn a reward at that level where they can. And I have people coming to me all the time and say, hey, Bitcoin's at, whatever it is today. And I know that Bitcoin's dropped just a little bit in the last few days. But even where it's at right now, what is it? $47,000. At $47,000, most people think there's no way I can ever get started with Bitcoin, but they don't understand. Most of them don't know that you can buy 1/1,000,000th of a Bitcoin. You can buy just one Satoshi if you want to, and there's opportunity there. Well, likewise, there's opportunity here. If someone can't purchase a full block bot, they can purchase droids, and there are ways to qualify still within the WIM blockchain to earn even more rewards as you continue to sell and to reach out and share this with other people. So yeah. I know I've talked a lot, but that's what I wanted to share with you all today. And I really appreciate the opportunity. One thing, Stephen, because I think people are interested in droids and get started and then work their way up. But when they buy a droid today, what can they expect to mine with that one? Is it green or Thank you. Roadmap? Yeah, right off the bat, the first droids will be green. Soon you'll see that updated in the system where you'll be able to buy droids from some of the other blockchains as well. Those will be released as soon as those blockchains actually get on the blockchain, I should say. And so you'll see that come up as well. Right now, we are pre-selling. We're pre-selling the full nodes for those other blockchains, and pretty soon I think we will actually, before they're even available, we may start pre-selling the droids as well. And so just look into the site as that's going to be updated here soon. And two more things. When can people expect to see like Blue and Liberty to start to mine? Thank you. Great question. So when they're purchased currently on the site, it says it can be up to 180 days. I don't think it's going to take that long. I mean, that's in blockchain world, 6 months is almost no time at all. That goes very fast. But I think that in the very near future, we'll see those start to launch out. We do put that language on there on purpose because we want to set a proper expectation, and then hopefully we'll be able to way over deliver on all of that. But yeah, that's what it says currently. That's great. And when can we expect the WIN blockchain go live, and how long time do we need to buy the nodes manually? Thank you so much. So yeah, we are working on a few different updates right now. We've got the team that's working around the clock on a lot of different things. But one of the main things that they're working on is to have a workable BlockBot report. So there's two things actually. There's a BlockBot report and then our Connect Pay app. The BlockBot report is the way that you're going to be able to see all of the different BlockBot licenses that you've purchased, or the droid licenses that you've purchased, and what they're producing for you in a great reporting, kind of just report there. And so that's almost done. I've been told that they've had it working, and then a couple small bugs have come up that they're working through right now. The second part is Connect Pay, and that's where you'll be able to see purchases from individuals that you've shared this with, right? That's where you'll be able to see kind of those connections and the individuals that you brought into the WIN blockchain. That is almost in a equal place right now as the BlockBot report. So they're finalizing and working on a few of the different nuances in that coding to make sure that it's pulling the correct data for each different individual and what they've been able to personally do. So I don't think we're too far off. I'm hoping that here in the next couple of days we'll see a working model, be able to test it for just a little bit, and then start running. But in the meantime,
We have a lot of people that say, even though everything's not 100% working right now in terms of the back end systems, we have a lot of people that because of the sheer nature of it, because the price points are going up by $1 with every node that's sold, we have a lot of people that are saying, hey, I'm okay with jumping in right now, even though everything's not perfect. And if that's you, we welcome you. If you want to wait, that's okay. That's completely up to everyone. So yeah, we have a lot of great things that are happening, and people right now from all over the world who are looking to participate and are jumping in right now, even though they know that we still have we have a little bit more to do to automate everything. Yeah, I think the biggest upside is when we are in a pre-launch and the technology is not new. It's some things for the Win blockchain and the marketing and so on and so forth. Yes. But I think when we who have bought and sold a lot of bundle packs and done it manually, just to make people secure here on a meeting, what can they expect moving forward in their back office? Thank you so much. Yeah, the same thing. So you're going to see these updates happening here over the next several days. We'll get those moving and rolling. We are working right now to get emails out to individuals that have purchased. We do have an automated email system that, again, kind of a similar situation. We found a couple of bugs in it. It was sending out the email prematurely before when someone would click on the purchase button rather than when it confirmed. So they took that down for a minute. They're fixing that, and they should have that back up. So those emails, those confirmation emails should be coming out here very soon. Okay. Yeah. That's great. So let's say people, if they buy manually, because we have a contract address from you, Stephan, that we send a Google Doc and do it manually. Yep. But what kind of price increase can we see? Because I think a lot of people do the same thing right now manually. Yeah. So we are tabulating those right now weekly. And we were moving to a daily, but that's right now it's too difficult to do it every single day. But we are going to be updating those weekly. And so the price increases will happen based on the sales. I mean, it's exactly correlated to how many sales there are. And until we are able to manually run through and calculate all those numbers, it's just hard to tell. But you've probably, those of you that have been watching have probably seen over the last little while, Green, not very long ago, just even a month or so ago, was at $2,000 a node. And today, I think Green is at like close to $5,000 a node, or maybe a little bit over. So things are really exciting, and things are catching on quick, and people want to participate right now. And the first project to start to launch mining, is that Switch, or what can we expect, or? Thank you. I don't know. That's a great question. I believe Switch will probably be one of the first, and one of the reasons for that is because outside of Green, of course, is because Switch ties a lot of the whole process together. It really makes the whole process run smoothly, and it gives people an opportunity to be able to have easy access to swap their switch, I should say, their fiat, or their crypto into fiat. And so that's a really great tool to have. I think Switch is a great onboarding project to bring on people to the crypto and to make fiat into crypto. And Green have many big futures in the future also that can be great onboarding process for people also, I guess. But one thing is that some people don't like affiliate models. They don't want to be salespeople, and we want to give people opportunity to have the right information. But for the people that don't want to sell, if they buy a Win node, then they can take part of the Win blockchain, right? Yeah, whether you're selling or not doesn't really matter. There are people that definitely don't want to sell, and that will have a Win node and still collect Win because of that, because they'll be mining actually the Win reward itself. And so I would look at this differently. I think a lot of people, some people love network marketing and some people hate network marketing. This isn't network marketing. It is an affiliate blockchain. It actually works a lot closer to how the normal mining process is, with just some nuances. But that's okay. Anyone that doesn't want to participate there, you don't have to. It still makes sense to support
and mind all the different projects, because that's the way that you're, have the greatest opportunity. Yeah. My last question is, when do we launch everything? Thank you. So we are. I'll say it this way: we are soft launching everything right now, and we are soft launching everything, even though everything's not perfect. In the meantime, we will be working on improving all the systems and automating things. When those automations are finalized, we will send out a lot of communication so everyone will know. And when that happens, there's going to be a lot of just checks and balances, making sure that everybody is connected where they're supposed to be connected. And so don't fear any of that. I would say move forward. Understand our goal is to start to grow this, and to grow this the very best way that we possibly can. And you've probably heard this before, but if we wait till everything's perfect, we will have waited too long. And the opportunity won't be as great as it is now. And so we're moving forward. We have a lot of faith. We're really excited about what we're doing. We've had a lot of really, really great success already with the core technology that we have. And now we're excited to continue forward with that success and apply that to now all these other projects. And will there be a regular communication where people can, if we want to listen to connect directly? Because now times it's really late in the night. Yeah, absolutely. We are going to be setting up a variety of different times as we continue to grow more globally. Just so you know, I'm usually up early and going to bed later, because we have teams here in Sweden, of course. We've got people in Germany and Italy and Vietnam and all over the world right now that are coming onto this, that are really excited about this. And so those there will be more opportunities for more information, and so just stay tuned for that. Yeah. So it will be a December to remember for people that have took action. So will there be some commissions for people before Christmas as a present? Thank you. Yeah, what we're working on doing right now is, as we are kind of in pre-launch mode here with Win and the Win blockchain, is any sales that happen between Monday through Sunday will then be paid out the following Tuesday, and that is starting this week. And so that's what we are working towards. Understand right now, because it's not an automated process, that there's a lot of work in the background for us, and we're okay with that. We know that we're ready to go, and everyone's ready to go too. And so we're going to move forward. We are going to continue to implement some of these processes manually, but here very, very quickly it will be moved to an automated process, and we'll be able to incorporate our smart contract technology and all of that. Okay. So thank you so much, Stephen. I think you have a lot of meetings to moving forward. I do. Thank you so much, everybody. It was a pleasure being here. Thanks for letting me explain kind of our vision a little bit. Really appreciate each and every one of you. Thank you. Yeah, and we keep in touch. Have a great day, Stephen. All right, sounds good. Bye-bye. Bye.